Wir lesen einfach diese Beispiele hier in unserem Grammatik-Lehrwerk. Können Sie das sehen? Ja. Ja. Okay, das Plusquamperfekt. Er kann nicht ins Theater gehen. Sein Vater hat ihm kein Geld geschickt. Er konnte nicht ins Theater gehen. Sein Vater hatte ihm kein Geld geschickt. Der erste Satz, kann nicht ins Theater gehen. Which tense is this? Present. And sein Vater hat ihm kein Geld geschickt. Past perfect or Perfect tense. perfect? Present perfect, yeah. Perfect tense. Er konnte nicht ins Theater gehen. Past. Past tense. Sein Vater hatte ihm kein Geld geschickt. This is the Plusquamperfekt. Past perfect. This is the past perfect, right? This is the Plusquamperfekt. Also, ich gehe heute Abend um 8 Uhr zu Bett, denn ich bin schon um 5 Uhr aufgestanden. Verstehen Sie? Ja. Also hier ist, ich gehe heute Abend, das ist Präsens, Present Tense. Und der Grund dafür, the reason for that, which happened in the past, ist, ich bin heute schon um 5 Uhr aufgestanden. So if my current action is in the present tense and its reason or anything that is connected with it is in the past, then I'm using present perfect. But if my current action, or if my current, not action, but current statement actually is about an action that is in the past, ich ging gestern Abend um 8 Uhr zu Bett, denn ich war gestern Morgen schon um 5 Uhr aufgestanden. This is the relation between the tenses, basically. If the main sentence with which we begin is in the present tense, then it is followed by either the past or in German mostly the present perfect. But if the current sentence with which we begin itself is describing an action in the past, then whatever is in relation to it in the further past will be in the past perfect tense, even the Plusquamperfekt. Präteritum von haben oder sein plus Partizip Perfekt ist Plusquamperfekt. Normal present tense conjugation of haben or sein plus participle is the perfect. And if we use the Präteritum form of haben or sein, then it is the past perfect. So does plusquam on its own have some meaning? I've never looked up actually. So I asked Kishore Frage heute. Plusquam. Oh. We can Plusquamperfekt Etymologie. Okay, Etymologie. Perfektus ist vollendet. Schauen wir uns das mal an. Plusquam, okay, mehr als vollendete Zeit. Vollendete Zeit ist perfekt. Something that has been finished, and we're talking about it, that we learn in English also, that we use, I have done the work. It is done. It's finished. I have done the work. But if it is more than, if it's further back than I have done, then that is the Plusquamperfekt. So it is Latin plus. You can see here the small thing called Latine. View, zoom in. Yeah. View, zoom in. You see LAT over here, lat. That is Latein. Yeah. Zeitform für ein Geschehen, das zu einem Zeitpunkt der Vergangenheit bereits beendet ist. Vor Vergangenheit. Mehr als Vergangenheit. It is before the past.
whatever that means. Okay. Something which is before the past. Which probably, if you take the circular idea of time, then it's in the future. Okay. Yeah, but that's an interesting thing. How to understand etymologically the word Plusquamperfekt. Yeah, it is Latin origin and mehr als vollendet. Ja, vielen Dank, Kishore. Das war eine interessante Frage. Danke. Okay. Plusquamperfekt. Ja. Die Handlung 2 liegt vor der Handlung 1. When we're talking, when we are narrating about two actions, we're talking about two actions, then if the second action that we're talking about liegt vor der Handlung 1, that is, I woke up at 5 o'clock this morning, comes before the fact or the action that I'm going to sleep at 8 o'clock tonight. Okay, that is the situation. Or even yesterday. Yesterday, I woke up at 5 o'clock in the morning, came before the action that I slept at 8 o'clock in the evening. Okay, so if that is the situation, Handlung 1 steht im Präsens, Handlung 2 steht im Perfekt. Handlung 1 steht im Präteritum oder Perfekt. Handlung 2 steht im Plusquamperfekt. Plusquamperfekt by itself, making a sentence in Plusquamperfekt is very simple. Since we are now very familiar with the perfect tense, it is the same sentence structure, absolutely. There's no difference, except for the fact that we use the past tense of haben or sein as the auxiliary verb, as the helping verb. That's the only thing. But the importance of Plusquamperfekt is when we write a narrative. When we write a short narrative, when we write a small story of our own, whatever it is, then at that time when we relate things in the past to each other, that is where the past perfect comes is used more often. Okay. Perfekt oder Plusquamperfekt. Die Mutter findet die Handschuhe. Fritz hat sie in die Schublade gelegt oder hatte sie in die Schublade gelegt? Hat. Warum hat? The reason for the first part. Sorry? Findet is in present. Correct. Findet is in the present tense. Yeah. Ich fahre mit meinen Freunden an die See. Sie haben mich gestern eingeladen oder sie hatten mich gestern eingeladen. Yeah, it would be nice to, if you read or said the sentence, I will also write these sentences. You just get a view where I can manage both. Yeah. Das Plusquamperfekt. Die Mutter findet die Handschuhe. Fritz hat sie in die Schublade gelegt. The sie refers to Handschuhe, not the Mutter. Okay. Just clarify what Fritz put into the drawer. Ja, ich fahre mit meinen Freunden. Ich fahre mit meinen Freunden an die See. Sie haben mich gestern eingeladen. Oops, sorry. Mein Freund ist zu spät ins Kino gekommen. Yeah, shall we try these sentences?
Der Film dash schon anfangen. Kishore, can you start? Mein Freund ist zu spät ins Kino gekommen. Der Film hat schon angefangen. Ist gekommen. Oh, hatte schon Sehr gut. Ja. angekommen. Mein. Can you read the sentence? No, you can't read it. 1 second. Mein Freund ist Ja, Moment. Mein Freund ist zu spät ins Kino zu spät ins Kino gekommen. gekommen. Der Film Moment, ja, hatte schon angefangen. und angefangen. Heute bin ich sehr müde. Gestern dash wir das Ende des Semesters feiern. Rasika, can you try this one? Ja, heute bin ich sehr müde. Moment. Yes. Ja, Heute bin ich sehr müde. Ja, gestern. gestern haben wir Ende des Semesters Das Ende des Semesters and participle of fire, gefeiert. gefeiert. Ja. Okay. Gefeiert. Okay. 5. Der Beamte konnte die Adresse nicht lesen. Ich dash zu undeutlich schreiben. Rohini? Beamte, was ist Beamte? Officer. Yeah, the official, yeah. Beamte is the official, the officer, okay. Der Beamte konnte die Adresse nicht lesen. Konnte die Adresse nicht lesen. Ja, Moment. Ich hatte zu undeutlich geschrieben. Ich hatte zu undeutlich, is it geschrieben or geschrieben? What is the other possibility? Geschrieben. 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 Schreiben becomes schrieben. Okay. In the past and the perfect, both. Schreiben is conjugated in the regular way in the present tense. Ich schreibe, du schreibst, er schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie schreiben. In the present tense conjugation in schreiben, there is no change in the vowel. Okay, it is a regular conjugation. But in the past tense, it changes. Ich schreibe, ich schrieb. And ich habe geschrieben. In the perfect tense participle also, it is the EI will become IE. Okay. Okay. Dann kommen wir zu dem Satz Nummer 6. The Koel you can hear, I suppose. I think the Koel wants to answer that. Nummer 6 ist, ich konnte Frau Meier nicht anrufen. Warum? Sie dash mir ihre Telefonnummer nicht. Dash, ja, Ismail. Ich konnte Frau Meier nicht anrufen. Sie hatte mir ihre Telefonnummer nicht gegeben. Sehr gut. Ich konnte Frau Meier nicht anrufen. Sie Hatte ja mir ihre Telefonnummer ihre Telefonnummer nicht gegeben. nicht gegeben. Gut. Nummer 7 ist, ich konnte leider nicht nach Köln fahren und ich dash mich schon so auf die Fahrt freuen. Ja? Niraj. Ich konnte leider nicht nach Köln fahren. Moment.
leider nicht nach Köln fahren. Und ich hatte mich schon so auf die Fahrt gefreut. Und ich hatte mich so auf die Fahrt gefreut. Okay. Nummer 8, Vibhu. Gestern kam Herr Braun nach Hamburg. Vorher dash er seine Mutter in Köln besuchen. For Herr, okay. Gestern kam Herr Braun. Gestern kam Herr Braun nach Hamburg. Vorher Hatte er seine Mutter in Köln besuchen. in Köln Besucht. Sehr gut. Suchen is regular. Suchen in the present tense. Ich suche, du suchst, er sucht. Regular. Past tense. Ich suchte. Regular. Perfect tense. Habe gesucht. Regular. So its derivative is besuchen with an inseparable prefix be. So besuchen is also counted as a regular verb. All its forms, present tense, past tense, and the participle. Ganz kurz schauen wir uns den Rest an, was alles da ist. My cursor, ja, hier. Okay. Dann ist es Nebensatz mit weil. Das kennen wir schon, das haben wir schon gemacht. Ja, haben Sie Fragen zum Thema Plusquamperfekt? Nein. Gut. So, gestern kam Herr Braun nach Hamburg. He came, I mean, you would say he came from Hamburg. He came to Hamburg? He came to Hamburg. Okay. Ja. Dreimal Vergangenheit, einmal Gegenwart. Ist das klar? Yeah. Ja. Ja, Ja, wer hat noch nicht gelesen? Pranati, kannst du die Sätze lesen, bitte? Ja. Ich sehe einen Vogel. Present. Ich habe einen Vogel gesehen. Perfect. Ich sah einen Vogel. Ich hatte einen Vogel gesehen. Plusquamperfekt. Ja. Also einmal Gegenwart. Moment. Einmal Gegenwart. Ich sehe einen Vogel. So in German, in English, we can have for the present tense, we can have the present tense and the present continuous tense, both. Okay. I see a bird and I am looking at a bird. Okay. I am seeing a bird. But in German, we have only one for the Gegenwart. Ich sehe einen Vogel. Whether it is present or present continuous doesn't make a difference. Aber dreimal Vergangenheit. Entweder Präteritum oder Perfekt oder Plusquamperfekt. Ja? Ja, machen wir weiter. ja, Ja. Futur 2 haben wir noch nicht gemacht. Ja. Also Futur 2 machen wir vielleicht am Ende des Kurses.
Aber zwischen Präsens und Plusquamperfekt, dann benutzen Präteritum und Perfekt, dann das. Und wann benutzen wir? Also im Gespräch und in Texten. Präteritum in Texten und Perfekt im Gespräch. Ja, ist klar. Der Unterschied. Ich bin gegangen, ich war gegangen. Ich habe gearbeitet und ich hatte gearbeitet. Und dann Ja, ist klar. das gleiche Prinzip. Ne? Bewegung ist abgefahren, war abgefahren und Ja, ist auch klar. hier können die Studenten versuchen, die Sätze zu bilden. Aber das ist okay. Ich würde sagen, dass wir das jetzt lassen. Wie sieht die nächste Übung aus? Das ist die einzige Übung, das ist nur wieder ein Beispiel. Und dann hier damit verbunden sind auch in der Lektion nach dem und bevor. So dass die Bedeutung ganz klar ist. Ja, das könnten wir eigentlich einmal machen. Bevor und nachdem. Dann machen wir das formell morgen oder irgendwann in der Woche. Denn das kommt auch in diesem Kapitel vor. Ja. Ja? Nachdem und bevor. Als Konjunktionen. Als temporale Konjunktionen. Temporal conjunctions after and before. Ich putze mir die Zähne, nachdem ich gegessen habe. Ist klar? Ich putzte mir die Zähne, nachdem ich gegessen hatte. Ist es clear? Ja, klar. Ja, okay, dann lesen wir. Lakshmi, kannst du anfangen? Ich zog mir den Schlafanzug an. Ich zog mir den Schlafanzug an, bevor ich mich ins Bett legte. Ja, gut. Sehr gut. Bevor ich mich ins Bett legte. Ja. If the sentence is not clear, please ask. Otherwise, we won't stop. I didn't get that Schlafanzug. What is schlafen? To sleep. Anzug. Anybody remembers the word Anzug? Suit. A suit, yeah. So Schlafanzug. Pajamas. Pajamas, yeah. Something that you wear while sleeping. So I put on, anziehen, zog an. I put on my pajamas before I went to bed. Is klar? Yeah. Okay. Dann Pranati. Moment, Vibhu. Ich konnte nicht mehr laufen. Ich konnte nicht mehr laufen. Could you explain what Bein is? Bein is leg. Sorry? Bein is leg. Okay. Ich konnte nicht mehr laufen, nachdem ich mir das Bein gebrochen hatte. Very good. Yeah. Sentence is clear. I could no longer run. I could no longer run after I had broken my leg. Yeah. Okay. Yeah, Pranati. They. Ich stieg in den Zug, nachdem ich mir eine Fahrkarte gekauft hatte. Yeah, nachdem ich mir eine Fahrkarte gekauft hatte. You can say before also, but then you'll be caught and bestraft. That's a different thing. Nachdem ich mir eine Fahrkarte gekauft hatte. Then Ismail. Ich kannte meine Frau schon lange, bevor ich sie geheiratet habe. Ja, ich kannte meine Frau schon lange, bevor ich sie geheiratet habe.
Rohini, F. Ich habe gleich geheiratet, nachdem ich sie kennengelernt hatte. Yeah, nachdem ich sie kennengelernt hatte. He's not saying who he married, okay. After he got to know her, he's not saying who he married. So, ich habe gleich geheiratet, nachdem ich sie kennengelernt hatte. Okay. Kishore. Ich habe die Kinder in die Schule gebracht, bevor ich in die Arbeit gegangen bin. Ja, gut, bevor ich in die Arbeit gegangen bin. Okay. That's Shraddha. Ich suchte die Telefonnummer, bevor ich sie anrief. Yeah, before ich sie anrief. You can see how the verbs are working in the past tense also over here. Anrufen, rief an. But before ich sie, now it's a clause. So anrief will come together at the end. Okay. That also is something that can be noted. Neeraj, ich war allein. Ich war allein, bevor sie mich verlassen hatte. That's like a ghazal. That's poetic. I was alone before she left me. After, nachdem. Ja. Noch einmal. Ich war allein, nachdem sie mich verlassen hatte. Yeah. So we'll stop recording and I'll tell you a joke. Okay, because Neeraj has really brought a joke to maintain a certain logic. As we saw with Pranati's sentence, I climbed into the train. You can say before I bought the ticket also, but then there some consequences will happen. Okay. So it's good to say nachdem after I bought the ticket. Right. Any questions with this exercise? Yeah, please note how the verbs work, especially the separable verbs work in the past tense in this particular exercise. And with that, we'll stop then and come back tomorrow and formally begin lesson 7 tomorrow.